আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট 2 এর লেকচার 16। তো লেকচার শুরু করার পূর্বে লাস্ট ক্লাসে যাদের প্রেজেন্টেশন বাকি ছিল তারা প্রেজেন্টেশনটা আগে দিবেন, দেন আমি পড়ানো স্টার্ট করব। শাহরিয়ার শুরু করেন। Assalamu alaikum. Hello everybody. A very good morning to you all. This is Shahir from Rokun here, Department of Electrical and Electronics Engineering, University of Scholars. I would like to talk about RLC series circuit, and today's my presentation topic is RLC series circuit. Here I go. Before discussing the picture, let's see what is RLC series circuit is about. A circuit in which resistance, inductance and capacitance are connected in series are called RLC series circuit. Now in figure we can see that this is voltage source V and three elements, resistance R, inductance L and capacitance C. Now we can solve some math problem of RLC series circuit. এখন আমরা হচ্ছে আরসি সিরিজ সার্কিটের তিনটা এলিমেন্ট বের করব। এক নম্বর হচ্ছে ইম্পিডেন্স, দুই নম্বর টোটাল কারেন্ট এবং তিন নম্বরে ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস ইচ এলিমেন্ট। আমরা যখন এক নম্বরে ইম্পিডেন্সটা বের করব, ইম্পিডেন্স বের করে আমরা সচরাচর ইম্পিডেন্সকে জেড আকারে প্রবেশ করি। এখন ইম্পিডেন্স নির্ণয়ের সূত্রটা একটা ফর্মুলা আছে আরসি সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে জেড ইকুয়াল আর প্লাস জে ইন্টু আর এল মাইনাস আর সি। এখানে হচ্ছে আমরা বোঝার সুবিধা বোর্ডে অঙ্ক করে নিই। এখন ইম্পিডেন্সের সূত্রটা হচ্ছে জেড ইকুয়াল টু আর প্লাস জে টু এক্সএল মাইনাস এক্সসি। এখানে আমরা যদি চিত্রটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের এক্সএল অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স। ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স হচ্ছে এখানে ডিরেক্ট কোনো মান দেয়া নেই, মান দেয়া আছে কিন্তু এখানে আছে মিলি হেনরি দেয়া আছে, সেই জন্য আমরা এক্সএল এর মানটা আছে মিলি হেনরি থেকে হেনরিতে কনভার্ট করে নিব। যখন আমরা হেনরিতে কনভার্ট করব তখন হচ্ছে এইখানে যে মানটা 15 এটাতে 10⁻⁶ দ্বারা গুণ করতে হবে। এখন যখন আমরা ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স অর্থাৎ এক্সএল, এখন আমরা জানি যে ওমেগার সূত্র হচ্ছে 2π/T। যখন আমরা হচ্ছে এক্সএলটা বের করব, এক্সএল সমান ওমেগা এল। এখন ওমেগা আছে আমরা জানি যে ওমেগা সমান 2πf আর এলটা হচ্ছে ইন্ডাকটেন্স। এখন ইন্ডাকটেন্স এখন আমরা যখন বের করব 2πf, এফ এর এখানে ফ্রিকোয়েন্সি একটা মান দেওয়া আছে 50 হার্টজ। 50 হার্টজ গুণ 15 গুণ 10⁻³ অর্থাৎ যখন আমরা এটা হচ্ছে ওহমে কনভার্ট করে নিব। সো 15 গুণ 10⁻³ অর্থাৎ মিলি হেনরি থেকে হেনরিতে কনভার্ট করে নিচ্ছি। তখন এটা মান পেয়েছে 4.71 ওহম। এরপর হচ্ছে আমরা এক্সিটা অর্থাৎ ক্যাপাসিট্যান্সের ক্যাপাসিট্যান্সের ক্ষেত্রে সেম করব। এখন হচ্ছে 1/ωc, ওমেগা সমান 2πf ইন্টু সি। এখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সির মানটা সবই জানা আছে। এখন সিটা হচ্ছে 150 আছে। এখন 150 থেকে ফ্যারাডেতে কনভার্ট করে নিব। ফ্যারাডেতে কনভার্ট করলে একটা মান হবে 21.22 ওহম। এখন আমরা এই এক্সএল এবং এক্সসি টোটাল মানটা পেয়ে গেছি। যখন আমরা এক্সএল আর এক্সসি টোটাল মানটা পেয়েছি তখন হচ্ছে এখন আমরা ইম্পিডেন্সের সূত্রটা ব্যবহার করে মানটা বের করব। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইম্পিডেন্সের যে সূত্রটা আছে জেড ইকুয়াল আর প্লাস জে ইন্টু এক্সএল মাইনাস এক্সসি। এখন আর এর মানটা তো আমাদের দেয়া আছে চিত্রটা এঁকে নিই। এটা ভোল্টেজ সোর্স, এখানে আর এর মানটা দেয়া ছিল মেবি 20 ওহম। আর এক্সএল এর মানটা আমরা যেহেতু বের করে নিয়েছি তো সেহেতু আমরা এক্সএল এর মানটা ডিরেক্টলি এখানেই করি 4.71 ওহম এন্ড ক্যাপাসিট্যান্স পাইছি 21.22 ওহম। এখন আমরা এক্সএল এর মানটা পেয়েছি 4.71 ওহম এবং এক্স এর মানটা পেয়েছি 21.22 ওহম। এখন আর এর মানটা, আর এর যে রেজিস্ট্যান্সের মানটা 20 ওহম প্লাস j * 4.71
মাইনাস 21.22। এখন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে যদি আমরা ব্র্যাকেটের ভিতর কাজটা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে 4.71 মাইনাস 21.22। এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটাকে মাইনাস আছে, সেহেতু এখান থেকে কি করলে মাইনাস 16.5 আসছে, 51 আসতেছে। এখন দেখা যাচ্ছে এইখানে সে রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্ম চলে আসছে। রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্ম চলে আসার পরে এখন আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করে কমপ্লেক্স মোডে যদি থাকে তাহলে আমরা এখানে পোলার ফর্মে করে নিব। পোলার ফর্মে করে বসলে একটা মান চলে আসবে, যে মানটাই বেড়েছে ইম্পিডেন্স অর্থাৎ জেড এর টোটাল মানটা। এরপরে হচ্ছে আমরা যেটা হচ্ছে বের করতে হবে টোটাল কারেন্ট। টোটাল কারেন্টকে আমরা সচরাচর টোটাল কারেন্ট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করেছি I ইকুয়াল ভি ডিভাইডেড বাই আর। কিন্তু যখন আমরা RLC সিরিজ সার্কিটে টোটাল কারেন্ট বের করব তখন আমরা I অফ টোটাল I অফ টি ইকুয়াল ভি ডিভাইড বাই জেড, অর্থাৎ ভিটা হচ্ছে এই চিত্রটাতে দেখা যাচ্ছে ভিটা হচ্ছে এখানে ভোল্টেজ সোর্স এবং জেডটা হচ্ছে টোটাল যে ইম্পিডেন্সটা আমরা নির্ণয় করে পেয়েছি ও যে 25.93 অ্যাঙ্গেল মাইনাস 39.54 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে টোটাল একটা ইম্পিডেন্স। তাহলে টোটাল কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে I অফ টি ভি বাই জেড। এখন ভিটা আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, এখানে ভির যে মানটা দেওয়া ছিল এটা দেওয়া ছিল হচ্ছে 220 ভোল্ট। এখানে দেওয়া ছিল 220 ভোল্ট অর্থাৎ সোর্স ভোল্টেজ। দেখ এই জিনিস লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে এখানে কোনো অ্যাঙ্গেল নাই, কিন্তু আমাদের ইম্পিডেন্সে দেখেন অ্যাঙ্গেল চলে আসছে। সেই জন্য অ্যাঙ্গেল নাই, এই কারণে আমরা এখানে অ্যাঙ্গেলটা ধরবো 0 ডিগ্রি। এখানে অ্যাঙ্গেলটা ধরে নেব 0 ডিগ্রি। এখন যদি আমরা মান বসে টোটাল কারেন্টটা বের করি তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেল বসে 0 ডিগ্রি আর জেড এর মানটা তো পেয়েছি ওইখান থেকে। টোটাল একটা মান বের করলে ক্যালকুলেটরে ইউজ করবো যখন, তখন হচ্ছে কমপ্লেক্স মোডে রেখে যখন মানটা বের করবো তখন হচ্ছে টোটাল মানটা চলে আসবে, আর যে মানটা আসবে এটা হচ্ছে টোটাল কারেন্ট। এরপরের যে আমরা উপাদানটা বের করবো সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইচ এলিমেন্ট। এখন চিত্রটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এটা একটা সিরিজ সার্কিট, RLC সিরিজ সার্কিট। এখন আমরা I অফ টি, এইখানে তিনটা এলিমেন্ট আছে, এই তিনটা এলিমেন্টের মধ্যেই এই I অফ টিটা প্রবাহিত হচ্ছে। যখনই I অফ টিটা প্রবাহিত হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে যখন কারেন্টটা যাচ্ছে তখন রেজিস্টর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে VR, ইন্ডাকটেন্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে হচ্ছে VL, আর হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে VC। এখন যখন আমরা এই টোটাল কারেন্টটা যাচ্ছে আইটি, এই আইটিটা এর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ তিনটা এলিমেন্টের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। যখন আইটিটা প্রবাহিত হচ্ছে তখন সে এর ফর্মুলাটা হবে, যখন রেজিস্টারে অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা আমরা নির্ণয় করব তখন হচ্ছে ফর্মুলাটা হবে হচ্ছে আইটিটা প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আইটি গুণ এই যে রেজিস্টারে যে এইটা আছে রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে তো প্রবাহিত হচ্ছে, সো এখানে হবে আর। এখন আইটি গুণ আর, এখানে মান আইটির মানটা তো আমরা পেয়েছি টোটাল কারেন্ট থেকে, আর আর এর মান এখানে দেওয়া আছে 20। এরপরে ভিএল অর্থাৎ ইন্ডাকটেন্সের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ ড্রপের নির্ণয় সূত্রটা হচ্ছে সেম, শুধু এখানে যে এক্সএল অর্থাৎ যে বাধাটা এক্সএল ইন্ডাকটেন্স যে বাধাটা তাহলে ভিএল তাহলে আইটি গুণ এক্সএল। এক্সএলটা হচ্ছে এই ইন্ডাকটেন্সের মধ্যে যে বাধাটা সেটা হচ্ছে একটু অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স এক্সএল, এবং ভিসি অর্থাৎ ক্যাপাসিটিভ অ্যাক্রসে যে রিঅ্যাকট্যান্সটা হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে সেইটা, তাহলে আইটি গুণ ভিসি। এখন টোটাল আইটির যে মানটা সেটা তো আমরা টোটাল কারেন্ট থেকে নির্ণয় করে পেয়েছি, এবং এক্সির মানটা আমরা টোটাল নির্ণয় করলাম। এখন আমাদের হচ্ছে মনে রাখতে হবে এই ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স আর ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্সের ক্ষেত্রে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্সের ক্ষেত্রে সবসময় ফেস অ্যাঙ্গেল প্লাস 90 ডিগ্রি সবসময় পজিটিভ হয়, আর হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্সের ক্ষেত্রে সবসময় ফেস অ্যাঙ্গেল মাইনাস 90 ডিগ্রি অর্থাৎ নেগেটিভ হয়। সো মনে রাখলে হবে যে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্সের ক্ষেত্রে ফেস অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি এবং ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্সের ক্ষেত্রে ফেস অ্যাঙ্গেল মাইনাস 90 ডিগ্রি। এখন এই প্রত্যেকটা অ্যাক্রসের ভোল্টেজ ড্রপ যখন আমরা নির্ণয় করব
তখন হচ্ছে এই এক্সেল এর যে মানটা আমরা পেয়েছিলাম ইসের এক্সেল এর মানটা পেয়েছিলাম 4.71 আইটির মানটা আগে 8.48 39.54 ডিগ্রি। এখন এক্সেল এর মানটা আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে 4.71 এই যে এখন যে অ্যাঙ্গেলটা দিব অর্থাৎ এটা কি রিয়েল অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স এর ফেস অ্যাঙ্গেল কত হবে প্লাস 90 ডিগ্রি। সো এখানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি। যখন আমরা ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা করব তখন হচ্ছে এখানে যেটা ছিল অর্থাৎ মানটা এখানে বসাবো কিন্তু এখানেই হবে -90 ডিগ্রি অর্থাৎ ইন্ডাকটিভের ক্ষেত্রে পজিটিভ ক্যাপাসিটিভের ক্ষেত্রে নেগেটিভ। সো এখানে আমরা তিনটা উপাদান অর্থাৎ ইম্পিডেন্স টোটাল কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ড্রপ ইকুয়ালস ইজি লিমিটেড নির্ণয় করা হয়ে গেল। এখন আমাদের রিয়েল লাইফে এই আরএলসি সিরিজ সার্কিট কিভাবে ব্যবহৃত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ইন্ডাকশন হিটার আরএলসি সার্কিট হ্যাভ কাউন্টলেস অ্যাপ্লিকেশন আউটসাইড অফ পিন ফিল্টার্স। For example, RLC circuit are used voltage magnification and parallel RLC circuit can be used for current magnification. Another use for RLC circuit is in induction heating. Thank you very much for my course teacher Sunjida Nova ma'am for giving such a good presentation, and especially thanks to Sabbir because he helped me my presentation make up. থ্যাংক ইউ শাহরিয়ার। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে। Assalamu alaikum everyone. I'm Afran Hossein Riyaz, EEE Department, University of Scholars. So today's our presentation is about series RLC circuit. So let's begin. So first of all, we have to know what is RLC circuit. So I think everyone is known about this, what is RLC series RLC circuit, but I am shortly brief it that a circuit which is contains resistance, impedance, resistor, inductor and capacitor in series combination is known as series RLC circuit. So here is the phasor diagram of RLC series circuit. You can see that here we can see angle between the voltage and the current. Here one thing is written that in resistor voltage and current are in the same phase. We all know it, but I think we should brief it a large way so that we can understand how or why voltage and current in the same phase. If we know the equation that V equals to IR in a resistor, it doesn't allow to move any it doesn't allow to in resistor we know when a current pass through the resistor, it always oppose it, and for that if the resistor is constant, then V equals to I, then we know the so we can see that the peak voltage, the peak value of voltage and peak value of current is always remain same. But if we move to a inductor, we know in inductor when a current tries to throw over it, it can also just allow that constant current. It doesn't allow the current should change. So if the current is changed,
it doesn't allow, it just oppose it, but how it oppose? It can oppose the voltage, changing its voltage to remain the current same. So I'm not going to the brief, but that's how this angle actually made. That we know the voltage leads current by 90 degrees in an inductor and voltage lags current by 90 degrees in a capacitor. Here is a voltage triangle for series RLC circuit. If we plot the VR voltage here, and we know that inductor voltage is leading, for that we plot it over here, and we know the capacitor voltage is lagging, for that we plot this here. But if we want to calculate the Vs, we have to summarize this all three vectors, but we cannot summarize it mathematically. We have to summarize, or we have to combine it in a vector equation way. So if we are assuming or consuming that here VL is larger than VC, then we can write VL minus VC here, and VR is already plotted here. And if we want to calculate the Vs, we have to say that here Vs equals to VL minus Vc plus VR. So we can write an equation from Pythagoras theorem that if I go back to the figure, you can see here is a triangle, and if we use Pythagoras theorem here, we can easily calculate the equation Vs equals to V square root over V square plus VL minus Vc whole square. And we also know from the equation that VR equals to IR, V equals to IR here, and VL equals to I times XL, where here XL is the reactance, and the L means its reactance in an inductor, and Vc equals to IXC. Here XC means the reactance of capacitor. So we can, if we calculate this, we can common the I from here, and that's how we can write the impedance, total impedance formula equals to under root R square plus XL minus XC whole square. The impedance triangle for a series RLC circuit. If we go back to the previous figure, here we see that Vs equals to Z. Here Vs is equals to Vs equals to R square XL minus XC. So we can plot this as impedance triangle from RLC circuit, series circuit. So here is a math problem. My previous presenter already have solved a math or this type math. I don't want to recalculate or resolve this math. You can see here is a resistor, inductor and capacitor combined in a series. If we calculate, we have to first of all calculate the reactance first. If we want to calculate the inductor reactance, we have to use this formula XL equals to 2 pi FL, and that's how we can calculate the XL. So, as the same way we can calculate XC, and if we put all the values in our previous equation, we will get the total impedance, and after getting the total impedance we can find the total current, and total current equation equals to I equals to Vs divided by Z. That means voltage divided by the total impedance. And if we want to calculate the voltage across each component, we have to use another equation, which is we all know VR equals to IR, XL is equals to I times XL, and VC equals to I times XC, and that's how we can calculate voltage across each elements. If we want to calculate the factor or angle between them, we have to use a formula like
we know it is the ratio of resistance and impedance in a cosine form. So we can calculate the vector or power factor angle from here. Now a question will be arise, what is the real life implementation or uses of series RLC circuit or RLC circuit? We now we are showing our presentation in a TV or digital platform. There are many uses of RLC circuit in digital platforms like radio, television, low pass filter, high pass filter, etc. So all the electronics component, most of the electronics component actually made with RLC circuit or RLC series or parallel circuit or whatever, but there is a combination of RLC circuit here. So thank you. থ্যাংক ইউ রিয়াজ। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, আজকে সবারই প্রেজেন্টেশন ভালো হচ্ছে, বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ আর প্রেজেন্টিং টোটালি ইন ইংলিশ, রাইট? ম্যাক্সিমামেরই এটা ফার্স্ট টাইম। সো কিছু কিছু জায়গায় অল্প স্বল্প ভুল আছে, ওইগুলোকে আমি মার্কিং করার সময় ইগনোর করব, ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে নেক্সট জনকে প্রেজেন্ট করতে ডাকবো। কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Sabir Hassan, student of University of Scholars, Department of Tripoli. Today my presentation topic is RLC circuit. Now I explain with you. Firstly, what is RLC circuit? An RLC circuit is an electrical circuit consisting of a resistor, an inductor, and a capacitor connected in series or parallel. Here the resistor from R, L from inductor, and C from capacitor. So that means RLC. Here two types of diagram circuit RLC circuit. Here is the series circuit where inductor, a resistor and capacitor are connected in series, and the resistor, inductor and capacitor are connected in parallel. Consider the circuit consisting of R, L and C connected in series across a supply voltage of V volts. This is the diagram. This is the volt V and the circuit R, L and C, and the resulting current of following in the circuit I, because this is a series circuit. We know that the series circuit have a same current each the element. Since the R, L and C are connected in series, thus current is same through all the three elements. For the convenience of the analysis, the current can be taken as reference phasor before, because this is the voltage across the resistor, and the I current, total current, is the reference. The capacitive voltage lagged by current 90 degree, and inductive voltage lead the current by 90 degree. And voltage across the resistor V of R equal to IR. We know the Ohm's law. Voltage V equal to IR. That means the resistor across the voltage VR equal to IR. Same the voltage across, here the voltage across resistor V of R. Here the R is subscriptive of voltage equal to IR. Same the voltage across the inductor V of L equal to I of XL, I multiplied by XL, and here the voltage across the capacitor V of C equal to IXC, where the XL equal to J omega L. That means the inductive reactance. When in a circuit
capacitor or inductive, this portion must be convert this inductive reactance and capacitive reactance. Here the total voltage is the phasor sum of V of R, V of L and V of C. अतः V equal to VR plus VL plus C. Magnitude of voltage V modulus of root over V of R square plus VL minus VC square. That here the VR equal to IR and the VL equal to IXL, VC equal to IXC, and then I square is common and I root over R square plus XL minus C. This is the magnitude of voltage. Phase angle of voltage phi equal to tan inverse VL minus VC by VR. Samely we write the phi equal to tan inverse XL minus XC by R. Therefore, the circuit current I equal to B angle of phase difference by root over R square plus XL minus XC L whole square. Where the root over R square plus XL minus XC L whole square is the opposition offered to the circuit. It is denoted that it is the circuit as the impedance of the circuit. The impedance of the circuit Z equal to root over R square plus XL minus XC whole square. Here is the other formula for impedance R plus J into XL minus XC. You can use these two formula to find the impedance. Now magnitude of impedance जो mod of Z equal to root over R square plus XL minus XL whole square. Impedance angle theta equal to tan inverse XL minus XC by R. The power of an AC current is defined as the ratio of active power to the total power or apparent power. We know the power triangle this is the reactive power, the active power, is the apparent power. Angle of theta. So the power factor cos theta equal to active power by apparent power. Similarly, active power, we know that active power I square R and the apparent power I square Z. Z means the impedance, and then here R by J. Where the Z equal to impedance and Z equal to root over R square plus XL minus XL whole square. When the circuit is resonant condition, then XL equal to XC. We use XL equal to XC when the circuit is resonance condition. Here is a numerical problem. A 240 volt 50 Hz AC supply is applied a coil of 0.08 Henry
inductance and 4 ohm resistance connected in series with a capacitor of 8 microfarad. Calculate the following this problem: impedance, circuit current, phase angle between voltage and current, power factor and power consumed. So this diagram is the 4 ohm resistor, 0.08 Henry inductor and 8 microfarad capacitor. Firstly, here we look this diagram. 0.08 Henry. Firstly, we convert this ohm. Then XL equal to, we know XL equal to omega L. Here omega equal to 2 pi. At first we convert the reactive inductive reactance XL equal to omega L, where omega equal to 2 pi f L, and then L এর value হচ্ছে 0.08, and second we find the XC, the capacitive reactance equal to 1 by omega C, and we find this value 398.09 ohm. Then thus the impedance of the circuit equal to Z equal to root over R square plus XL minus XC whole square. Then we input this value and find the impedance. Or second rules I already show you, Z equal to R plus J into XL minus XC. Here this value is RMS value and this is the angle of value. And second question is circuit current I equal to V by Z. I equal to V by Z. Here is the value of V, 240 volt and angle of 0 degree, and this impedance Z equal to 372.98, angle of minus 89.39 degree, and we find this value of circuit current I. So third question, phase angle between voltage and current. Voltage and current, angle of voltage of current phi equal to tan inverse XL minus XC by R. We input this value XL, XC and R and find this angle minus 89.38 degree. Note here this the negative sign. Here this is the negative sign of phase angle shows that the current is leading the voltage. And 4% power factor cos phi equal to active power by apparent power, and we find the active voltage R and apparent voltage active resistance R and impedance Z, and we put the value R and Z and find the power factor. And number 5, power consume the circuit P equal to VI cos phi, and we input V equal to 240 volt, I equal to 0.643 here, and cos phi equal to 0.01072, and find the power consumed by the circuit. Now the real life implementation of RLC circuit. Here the any circuit, firstly we design any circuit have a RLC component or resistive, reactive and inductive component. The base of all electronic circuit consists resistor, capacitor and inductors. So from this we should have come to know that RLC circuit are the basic tool for any electronic design. Some of the specific applications are filters, amplifiers, boosters,
resonators, transceivers, induction heaters. Induction heaters we all time used our home, and transceiver we all time used our mobile phone and telephone, etc. And amplifier, this is the amplifier. When thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much, Sabbir. Any question? Assalamu alaikum everyone. So this is my presentation about RLC series circuit. So I am MD Mahfuzur Rahman Mito, Department of EEE, 11th batch, University of Scholars. So what is series RLC circuit? Series RLC circuit consists of a resistance, a capacitance and an inductance connected in series across an alternating supply. So here the diagram of RLC series circuit. So we all know element impedance. Here for resistor circuit element the impedance is ZR equal to R because of in same phase. Inductor impedance is ZL is equal to omega L plus 90 degree by leading, and the capacitor impedance 1 by omega C minus 90 degree by lagging. So for the series RLC circuit above, this can be shown as here the VR in phase, same phase, and the inductance leads and the capacitors lags. So we discuss about it. The individual voltage vectors. Here the diagram of individual voltage vectors. Here the resistance in phase, the inductance is leading by 90 degree and the capacitance is lagging by 90 degree. So here the math problem, the series RLC circuit example. So here we can see the diagram where the resistance is 12 ohm and inductance of 0.15 Henry and the capacitor 100 microfarad. So we solve this. So here the inductive reactance. So we all know XL is equal to 2 pi FL. Here L is inductive. So after calculate the value, we get XL is equal to 47.13 ohm, and the same capacitive reactance after the calculate we get XC is equal to 31.83 ohm, and the impedance Z is equal to, we all know, root over R square plus XL minus XC whole square. So here the calculate the impedance and we get 19.4 ohm. So the voltage across the series RLC circuit we all know VR is equal to I times R, then we get 61.7 volts, and the VL is equal to I times XL is equal we get 242.2 volts, and VC is equal to I times XC we get 163.5 volts. Here the phase angle of this calculation, we all know cos phi is equal to R by Z impedance. Here the result. So this is the phasor diagram. Here we can see the VR is equal to the drop voltage is 6 to 4 volt, and the capacitance
capacitor and inductor. Here we see the total voltage drop V is equal to 78.5 volt and the source voltage Vs is equal to 100 volt. So we will discuss the real life examples of RLC series circuit. The filters are a key set of application of RLC circuit. The one relevant example is audio system and other many things, radio receivers, television sets, and these circuits mainly deal with the communication system and signal processing. The series RLC is used for voltage magnification. They are also used in induction heating. So thank you everyone. Thank you so much, Mittul. Any questions? একটা ম্যাথ কিন্তু করতে পারি না। ওকে, এবার আপনাদের প্রেজেন্টেশনের কিছু ফিডব্যাক নিয়ে কথা বলি। তো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যেহেতু আপনারা ইংলিশে প্রেজেন্ট করেছেন, সবারই কিছু না কিছু মিস্টেকস ছিল। নেক্সট টাইম যেটা ট্রাই করবেন, যে যখন আপনারা এটা প্র্যাকটিস করবেন, এগুলো যাতে আর ভুল না হয়, এদিকে একটু খেয়াল রাখবেন। ওকে, যেমন যে কোনো ভ্যালু যখন আপনারা নিয়ে কাজ করছেন, তখন বলবেন যে আফটার ক্যালকুলেটিং দিস ভ্যালু উই ক্যান অবটেইন, অর আফটার ক্যালকুলেটিং দিস পার্ট উই অবটেইন দিস রেজাল্ট। দেন ধরেন আপনারা যখন কোনো একটা কিছুর কম্বিনেশন নিচ্ছেন, কম্বাইনিং দিস টু ইকুয়েশনস, এভাবে টার্মগুলোকে ইউজ করে একটার সাথে আরেকটা রিলেট করে করে বলতে হয়, ঠিক আছে? আর যখনই কোনো একটা ভ্যালু ইনপুট দেন, তখন কোন ইকুয়েশন থেকে ওটা ইনপুট দিচ্ছেন এটা একটু মেনশন করে রাখতে হবে। পরীক্ষায় ঠিক যেভাবে লিখেন না, যে ইকুয়েশন 1 2 করে দেন, তো ওইখান থেকে বলবেন যে আফটার ক্যালকুলেটিং দিস ইকুয়েশন অর আফটার সলভিং ইকুয়েশন 1 উই অবটেইন দ্য ভ্যালু অফ, বলে যে ভ্যালুটা আপনি পেয়েছেন ওটাকে নিয়ে কাজ করতে হয়, ঠিক আছে? আর যখন এই যে সিরিজ প্যারালালের কম্বিনেশনগুলো বলছেন, তখন বলবেন দ্য কারেন্ট অ্যাক্রস দ্য ইচ এলিমেন্ট ইজ সেম ইন দ্য সিরিজ সার্কিট, and in case of the parallel circuit the voltage drop remains same but the current is different, ঠিক আছে? এই টার্মগুলো যদি একটু ঠিকঠাক ইউজ করেন তাহলেই হবে। আর প্রেজেন্টেশন তো এখন গ্রুপে ছিল না, কিন্তু যখন গ্রুপে থাকবে তখন একদম শুরুতে, এখন যেমন আপনাদের নামটা শুধু বলে দিচ্ছেন, তখন টোটাল গ্রুপ মেম্বারের নাম, কোর্স ইনস্ট্রাক্টরের নাম আর কোর্সের টাইটেল, এই জিনিসগুলোকে বলে দেন প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট করতে হয়। ওকে, আর যদি মনে করেন যে কোর্স ইনস্ট্রাক্টর আপনাকে প্রেজেন্ট করার সুযোগ দিয়েছে, তাকে থ্যাংক ইউ দিবেন, তাহলে লাস্টের দিকে বলতে হয় যে থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম অর থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর গিভিং আস সাচ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর প্রেজেন্টিং আওয়ারসেলভস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাস। এরকম কিছু আপনার ফর্মাল লাইন যদি চান কেউ ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, আমি বলছিলাম যে আপনাদেরকে প্যারালাল রেজোন্যান্স ইন আরএলসি সার্কিট এটার উপর একটা ভিডিও দেখাবো বলেছিলাম, বাট দেখানো হয় না, রাইট? তো আমি একটা শর্ট ভিডিও প্রিপেয়ার করে এনেছি। তো ফার্স্টে ওইটা দেখাই, দেন কিছু ম্যাথমেটিক্স আজকে আবার ইনশাআল্লাহ সলভ করবো। Assalamualaikum everyone, welcome back to সম্পর্কে ডিসকাস করব। ফার্স্ট আপনাদের যে প্যারালাল রেজোন্যান্সের একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন একটু জানিয়ে রাখি। এই ক্ষেত্রে প্যারালাল যে এলসি কম্বিনেশনটা থাকে, এই কম্বিনেশনটা আমাদের ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করে। এজন্য আমাদের পুরো যে কারেন্টটা ফ্লো হয়, ইনফ্যাক্ট কারেন্ট ফ্লো করে রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে। আমি স্টেপ বাই স্টেপ যখন এক্সপ্লেইন করব, তখন আপনাদের কাছে ব্যাপারটা আরো ইজি হয়ে যাবে। ফার্স্টে আমি একটু ফেজর ডায়াগ্রাম দিয়ে ফুল সার্কিটটাকে রিপ্রেজেন্ট করব।
এই সার্কিট ডায়াগ্রামে আমাদের একটি রেজিস্ট্যান্স, একটা ক্যাপাসিটর এবং একটি ইন্ডাক্টর আছে। আমরা কি জানি, যখন ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট হচ্ছে 90 ডিগ্রিতে ল্যাগ করে ভোল্টেজকে, ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে কারেন্ট 90 ডিগ্রিতে লিড করে এবং রেজিস্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ইন ফেজে থাকে। এই সার্কিট ডায়াগ্রাম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ আমাদের ভিএস। তার কারণ কি, আমাদের এখানে সোর্সের ভোল্টেজটা যেহেতু ভিএস ছিল আর এটা পুরোটা আমরা যদি একটা নোড কনসিডার করি, আর এখানে যেহেতু অন্য কোনো এলিমেন্ট কানেক্টেড নেই, দ্যাট মিনস এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের অ্যাক্রসে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপটা সেম থাকবে। এই জন্য ফেজর ডায়াগ্রামটা ড্র করার সময় আমরা ভিএস কে রেফারেন্স ধরে নিয়েছিলাম। আর আমরা কি বলেছিলাম যে রেজিস্টরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ আর কারেন্ট ইন ফেজ থাকে, এই জন্য আমরা কারেন্ট আর ভোল্টেজটাকে অর্থাৎ আইআর আর ভিএস কে ইন ফেজে ড্র করেছি। আর এখানে যখন আমরা ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ড্র করতে যাব তখন আমাদের কারেন্টটা 90 ডিগ্রিতে লিড করবে আর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট হচ্ছে 90 ডিগ্রিতে ল্যাগ করবে। এজন্য আমাদের ফেজর ডায়াগ্রামটা আমরা এইভাবে ড্র করে নিয়েছি। এখন আমরা এখান থেকে কারেন্টের ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে পারি, অর্থাৎ আইআর ইকুয়াল টু আমরা রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে লিখতে পারি ভিএস ডিভাইডেড বাই আর, কারণ রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ ছিল ভিএস। আর আমরা জানি যে ভি ইকুয়াল টু আইআর, এজন্য আমরা লিখে নিয়েছি আইআর ইকুয়াল টু ভিএস ডিভাইডেড বাই আর। ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আইএল ইকুয়াল টু ভিএস ডিভাইডেড বাই ওমেগা এল, কারণ এখানে ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা হচ্ছে ওমেগা এল ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে। আর ক্যাপাসিটরেরটা আমরা এভাবে লিখতে পারি যে আইসি ইকুয়াল টু ভিএস ডিভাইডেড বাই 1 বাই ওমেগা সি, অথবা এটাকে এভাবে লেখা যায় ভিএস ইনটু ওমেগা সি। আমরা এই ফেজর ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আইসি এবং আইএলটা অপোজিট ডিরেকশনে আছে। এক্ষেত্রে যদি আমরা আইসি এবং আইএলটাকে ক্যান্সেল করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের ওমেগার উপর ডিপেন্ড করবে। দ্যাট মিনস আমরা ওমেগাটাকে ইনক্রিজ অথবা ডিক্রিজ করে এই ভ্যালুটাকে ক্যান্সেল করব। এক্ষেত্রে আমাদেরকে এমন একটা ওমেগার ভ্যালু চুজ করতে হবে যাতে করে আইসি এবং আইএলটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, কারণ আমরা ফার্স্টে ডিসকাস করেছিলাম যে প্যারালাল রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে এলসি কম্বিনেশনটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করে আর পুরো কারেন্টটা ফ্লো করবে আর এর অ্যাক্রসে। আমরা জানি যে ভ্যালুর জন্য ওমেগার ভ্যালু ইকুয়াল হয় তাকে রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি বলে, আর রেজোনেন্স কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আইএল এর আর আইসি এর ভ্যালুটা ইকুয়াল হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ভিএস ডিভাইডেড বাই ওমেগা এল ইকুয়াল টু ভিএস ইনটু ওমেগা সি। আর এখানে ওমেগা, আচ্ছা, রেজোনেন্স কন্ডিশনটা যখন সিরিজ সার্কিটটা পড়িয়েছিলাম ওই টাইমেও কিন্তু বলা হয়েছিল, সবার কি মনে আছে? এই যে ফেজর ডায়াগ্রাম যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফেজর ডায়াগ্রামটা আপনারা যারা কিছুক্ষণ আগে প্রেজেন্ট করলেন তার মধ্যে সাব্বিরের স্লাইডে ছিল, রাইট? তো আপনাদের হচ্ছে মোরাললেস যতটুকু বুঝতে পারলাম যে ফেজর ডায়াগ্রামের কনসেপ্টটাও ক্লিয়ার আছে, দেন রেজোনেন্স কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করার পরে কি ধরনের ইকুয়েশন আসে বা ম্যাথমেটিক্যাল যে ফরমেশনগুলো ওইগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার। তো এইখান থেকে আমাদের মেইনলি যেটা লাগবে, কিছু কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে প্যারালাল সার্কিটটা কিভাবে সলভ করা যায় এই জিনিসগুলো একটু আপনাদেরকে জেনে রাখতে হবে। তো যদি কেউ কি পয়েন্ট আকারে জাস্ট ফর্মুলাগুলোকে একটু নোট ডাউন করতে চান করে রাখতে পারেন। Specially, তিনটা ইকুয়েশন লিখবেন, I of R, that means the current across the resistor, I of L, current across the inductor, and I of C, current across the capacitor. তিনটার যে ইকুয়েশন আছে, ইকুয়েশনের ফরমেশনগুলো লিখবেন। At the same time, at resonance condition, V of S divided by omega RL is equal to V of S omega RC, এই ইকুয়েশনটা লিখে রাখেন। আর আরেকটা জিনিস, এটা প্রেজেন্ট করার সময় আপনাদেরকে বলতে হবে যদি কোনটার সাবস্ক্রিপ্টে কিছু লেখা থাকে, what does it mean? Omega R, that means at resonance conditions the value of omega. Okay, তো এইভাবে যে টার্মগুলো আমরা বলার সময় ইউজ করছি ওইগুলো দরকার পড়লে নোট ডাউন করবেন, প্রেজেন্ট করার টাইমে আপনাদের ইজি হবে। এই যে সামনে এসে একটু কনফিউজ হয়ে যান না যে সাবস্ক্রিপ্টের এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছি, অথবা হচ্ছে আমার এই ওমেগা আর এটা কি জিনিস, এগুলো লিখে রাখলে সুবিধা হয় টাইমে। ইকুয়েশনগুলো কি লেখা হয়েছে? আচ্ছা, সবাই লিখে নেন। VS on by omega RC হবে না? VS বলতে সোর্সের যে ভোল্টেজটা ওইটা বোঝাচ্ছে। omega C যেটা আমরা on by 1 হবে না? না না না, ওই যে ওইখানে ছিল VS ডিভাইডেড বাই 1 বাই ওমেগা সি, এটা যদি রিভার্সে চলে যায় ওমেগা সি টা উপরে চলে আসবে। ফর্মুলাটা অ্যাকচুয়ালি V ডিভাইডেড বাই আপনার ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা, তাহলে এখানে ইন্ডাক্টর যখন ক্যালকুলেট করেন তখন ওমেগা এল, আর ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে 1 বাই ওমেগা সি, দেন ওটা রিভার্সে চলে গেলে VS ইনটু ওমেগা সি। বুঝা গেল? বদ্র লেখা আছে? ওকে, আজকে ক্লাসে কথা বলতে মনে করছি না, আর বলবি শোনাবো? স্টার্ট। এটা হয়ে যাবে ওমেগা আর, দ্যাট মিন্স আমাদের রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সিটা।
এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করে লিখতে পাই যে ওমেগা আর স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 বাই এলসি, এখান থেকে লেখা যায় যে ওমেগা আর ইকুয়াল টু 1 বাই রুট ওভার এলসি। রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে আইএল এবং আইসি এর ভ্যালু যেহেতু ইকুয়াল এর জন্য ক্যান্সেল হয়ে গেল, এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সোর্স দেখতে পারবে এই আর রেজিস্ট্যান্সটাকে, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আইএস ইকুয়াল টু আইআর হয়ে যাবে। কিন্তু এর অর্থ কিন্তু এই না যে আইএল এবং আইসি জিরো হয়ে গেছে। তার কারণ কি, এই ক্ষেত্রে তাদের যে কারেন্টটা ওইটা ভিএস থেকে নিচ্ছে না। ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটর নিজেরাই কিছু এনার্জি স্টোর করে রাখে। যখন ইন্ডাক্টরটা স্টোর করে তখন ক্যাপাসিটরকে ট্রান্সফার করে, আর যখন ক্যাপাসিটর স্টোর করে তখন কারেন্ট হচ্ছে সেই ইন্ডাক্টরকে ট্রান্সফার করে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে এরাদের কারেন্টটাকে এক্সচেঞ্জ করছে, সোর্সের সাথে এদের কোনো রিলেশন নাই। আমরা এটাকে এভাবে এই পয়েন্টটাকেও চাইলে নোট ডাউন করতে পারেন যে ওদের অ্যাক্রস যে টোটাল কারেন্টটা জিরো, ব্যাপারটা এরকম না, জাস্ট ওরা সোর্সের থেকে নিচ্ছে না দেখে আমরা ওইখানে আইএস আর আইআরটাকে ইকুয়াল বলতে পারছি না। আর এই সার্কিট ডায়াগ্রামটা ড্র করে রাখেন। রোটা বলুন আগে তো নোটটা করে রাখতেছে। হ্যাঁ নোট ডাউন এটাকে তো লিখে রাখতে বলছি খাতার মধ্যে, একটু লিখে রাখেন যে জাস্ট কি পয়েন্টগুলো, যে কখন হলো আপনার কারেন্ট জিরো, মানে জিরো যে হচ্ছে না, এই জিনিসগুলো একটু লিখে রাখতে বলছি। এটা শুধু মানে প্যারালালের ক্ষেত্রেই হবে না, রেজোন্যান্সও হতে হবে। প্যারালালের ক্ষেত্রে যখন এই যে আমাদের এইভাবে সাথে কানেক্টেড করতেছে, প্যারালাল থাকবে, রেজোন্যান্স কন্ডিশন লাগবে। প্যারালালও থাকবে, আবার হচ্ছে রেজোন্যান্স কন্ডিশনের ক্ষেত্রে দুটো একসাথে। রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সিটা একটা ওপেন সার্কিট হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে সোর্স মনে করবে যে ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা ইনফিনিটি, এজন্য কোনো কারেন্ট পাস করবে না। এখান থেকে আমরা একটা সামারাইজ করতে পারি যে রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সিতে সার্কিট হচ্ছে পিওরলি রেজিস্টিভ, আর যেহেতু পিওরলি রেজিস্টিভ এজন্য আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর সবসময় ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর হবে। এখন যদি আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ভ্যারি করি, অর্থাৎ আমি লাস্ট ক্লাসের কনসেপ্ট থেকে একটা ছোট কোশ্চেন করি, বলেন তো, যে আমরা তো রেজোন্যান্স বলছি না, রেজোন্যান্স জিনিসটা কি? রেজোন্যান্স কন্ডিশন দিয়ে কিন্তু অঙ্ক করাইছি আমি, তখন বলেছিলাম এমন একটা কন্ডিশন যখন শুধুমাত্র পিওর রেজিস্টিভ পাওয়া যায়। পিওর রেজিস্টিভটা থাকবে, মানে ক্যাপাসিটিভ আর ইন্ডাকটিভ যেটা আছে ওটার ম্যাগনিটিউডটা সেম হয়ে যায়। ওকে, এটা একটু মাথায় রাখেন। আর এটার ডেফিনেশনটা কেউ চাইলে একটু নোট করে রাখতে পারেন, সবাই একটু খাতার মধ্যে লিখে রাখেন তো। Resonance is a condition in an RLC circuit. Resonance is a condition in an RLC circuit in which the capacitive in an RLC circuit in which the capacitive and inductive reactance are equal in magnitude. Inductive reactance are equal in magnitude, thereby resulting in a purely resistive impedance. Thereby resulting in a purely resistive impedance. Purely resistive impedance. Resulting in a purely resistive impedance. मैम एक कहते हैं पावर फैक्टर 1 होगा। Exactly. আচ্ছা, ওই মার্কারটা একটু দেখতে দিতে দাঁড়িয়ে আছে কিনা, এটা ফেলাই দিয়েছি। पावर फैक्टर 1 इक्वल 1
এটা আর থেকে বেশি বা কম করলে এই দুইটা এলিমেন্ট অর্থাৎ ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর সোর্স থেকে কারেন্ট নেওয়া স্টার্ট করবে। কারণ পিওরলি রেজিস্টিভের ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি, বাট ফ্রিকোয়েন্সি যখন আমরা ভ্যারি করি অর্থাৎ কমালে বা বাড়লে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আইদার লিডিং হবে অর আমাদের ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর হবে। এই সম্বন্ধে আমি এখন আলোচনা করব। আমরা কি জানি যখন আমরা ইন্ডাক্টরটা কানেক্ট করব তখন ল্যাগিং কারেন্ট ড্রপ করবে, আর যখন আমরা ক্যাপাসিটরকে কানেক্ট করব সেক্ষেত্রে আমাদের লিডিং কারেন্ট ড্রপ করা শুরু করে। বাট এখন কোশ্চেন আসে যদি আমরা সার্কিটে দুইটাই কানেক্ট করে থাকি তাহলে কারেন্টটা কি পরিমাণ ড্র করবে, অর্থাৎ আমরা লিডিং কারেন্ট পাবো নাকি ল্যাগিং কারেন্ট পাবো। এই ক্ষেত্রে সলিউশন হচ্ছে আমরা যে ভ্যালুটা বেশি আসবে অর্থাৎ লিডিং এর ভ্যালু যদি বেশি আসে তাহলে ওভারঅল পাওয়ার ফ্যাক্টর আমাদের লিডিং হবে, আর যদি ল্যাগিং এর ভ্যালুটা বেশি আসে সেক্ষেত্রে আমাদের ওভারঅল পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ল্যাগিং হবে। এখন আমরা দুইটি কন্ডিশন নিয়ে ডিসকাস করব। সাপোজ আমাদের ওমেগাটা যদি রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি থেকে গ্রেটার দেন হয় আর ওমেগাটা যদি রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি থেকে লেস দেন হয় সেক্ষেত্রে কি হবে। যদি আমাদের ওমেগা ইজ গ্রেটার দেন ওমেগা আর হয় তাহলে আমরা ফার্স্টে দুটি ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট করে নিয়েছিলাম যে IL = V ডিভাইডেড বাই ওমেগা L এবং IC = V ওমেগা C। যদি এখানে আমাদের ওমেগা আর IL এর মধ্যে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল একটা রিলেশন আছে, দ্যাট মিন্স আমাদের যদি ওমেগাটা ইনক্রিজ করি তাহলে IL টা ডিক্রিজ হয়ে যাবে, আর এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের প্রপোর্শনাল রিলেশন এজন্য ওমেগা ইনক্রিজ করলে আমাদের IC টাও ইনক্রিজ হবে। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের IC ইজ গ্রেটার দেন IL এজন্য আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা লিডিং হবে, কারণ আমরা কি জানি ক্যাপাসিটর সবসময় লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর ড্র করে। এগুলো লিখে রাখেন। জাস্ট দুইটা কন্ডিশন নোট ডাউন করেন। ওমেগা ইজ গ্রেটার দেন ওমেগা আর অর্থাৎ রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি থেকে যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি ধরনের আউটকাম আসছে, অর্থাৎ IC ইজ গ্রেটার দেন IL, আর ওমেগা যদি লেস দেন ওমেগা আর হয় সেক্ষেত্রে IL ইজ গ্রেটার দেন IC। এই পয়েন্টগুলো জাস্ট লিখে রাখেন। কোনটার সাথে কোনটার কি ধরনের রিলেশন, যেমন I of C এর সাথে ওমেগা প্রপোর্শনালি কানেক্টেড আর I of L এর সাথে ওমেগা হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তো এই পয়েন্টগুলো চেলে লিখে রাখতে পারেন, আর যদি মনে করেন যে না আমি ইকুয়েশন দেখে বুঝতে পারবো দেন ইটস ওকে। অ্যারো মার্কসটা বেসিক্যালি দেওয়া আছে ওই রিলেশনটাকে বোঝানোর জন্য যে একটা ইনক্রিজ করলে অপরটা যদি প্রপোর্শনাল হয় তাহলে ইনক্রিজ করছে, দ্যাট মিন্স দুইটা অ্যারো সেম ডিরেকশনে, আর একটা ডিক্রিজ করলে অপরটা যদি ইনক্রিজ করে এটা হলো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, যার কারণে এটার অ্যারো আছে ডিফারেন্ট ডিরেকশনে। এক্সাম টাইমে আপনারা এভাবে অ্যারো দিয়ে লিখবেন না। যদি আমি কখনো কন্ডিশন চাই তাহলে যেভাবে এক্সপ্লেইন করছি ওইভাবে এক্সপ্লেইন করে দিবেন, অ্যারোটা আপনাদের জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে ভাবে দেওয়া আছে। দেখো যে ওইখানে এরো আছে IC ইকুয়াল V V ওমেগা ওমেগা। হ্যাঁ, ওই অ্যারো দেওয়ার কারণটা কি, যখন হচ্ছে IC টা ডিক্রিজ করছে তখন ওমেগার মানটা ডিক্রিজ করে, ঠিক আছে। আর এখানে যখন I of L কারেন্টটা যখন ইনক্রিজ করছে তখন ওমেগাটা ডিক্রিজ করছে, কারণ এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল ব্যস্তানুপাতিক, আর এটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল যেহেতু সমানুপাতিক, একটা বাড়লে একটা কম পারবে আরেকটা কমলে আরেকটা কমে যায়। এগুলো বোঝানোর জন্য সিম্পলি অ্যারো দেওয়া। যখন আমরা এক্সামে লিখব তখন এরোগুলো দেব, অ্যারো দিবেন না, ব্যাখ্যা করে দিবেন, এক্সপ্লেইন করবেন জাস্ট। ইকুয়েশনগুলো লেখা হয়েছে। আর সেকেন্ড কন্ডিশনে আমাদের ওমেগা ইজ লেস দেন ওমেগা আর, অর্থাৎ আমাদের ওমেগার ভ্যালুটাকে যদি আমরা কমিয়ে দেই অর্থাৎ রেজোন্যান্স ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আমাদের ওমেগার ভ্যালুটা কম, তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রস যে কারেন্টটা ফ্লো করছিল ওই কারেন্টের ভ্যালুটা বেশি হবে, আর ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রস যে কারেন্টটা ফ্লো করছিল ওই ভ্যালুটা আমাদের কম হবে, অর্থাৎ আমাদের এই ওমেগাটা কমালে আইসিটাও কমে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের IL ইজ গ্রেটার দেন IC, আর আমরা কি জানি যে ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট অর ল্যাগিং কারেন্ট ড্রপ করে, দ্যাট মিন্স আমাদের ওভারঅল পাওয়ার ফ্যাক্টরটা এক্ষেত্রে ল্যাগিং হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে যখন IL ইজ গ্রেটার দেন IC হবে সেক্ষেত্রে আমাদের ওভারঅল পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ল্যাগিং হবে, আর যখন IC ইজ গ্রেটার দেন IL হবে সেক্ষেত্রে ওভারঅল পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হবে। থ্যাঙ্কস ফর তাহলে IL এর থেকে IC যদি বড় হয় তাহলে কি লিডিং হবে না ল্যাগিং হবে? আরে ওটা কি বলবো IC এইটাই হ্যাঁ এখানে যদি হয় তাহলে হচ্ছে আপনার রিডিং হবে, লিডিং নিচেরটা হলে আরেকবার দিব। IC ছোট হয়ে না হলে লাগে নোট করে দাও হবে সেক্ষেত্রে আমাদের ওভারঅল পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ল্যাগিং হবে, আর যখন IC ইজ গ্রেটার দেন IL হবে সেক্ষেত্রে
সারিয়া? রিডিং লাইক ওইটাই একই সিস্টেম একই। আচ্ছা। আসলে তো অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটর কেমনে কারেন্ট লিড করবে? আইসি যদি থাকে যেহেতু ক্যাপাসিটর লিড ওইখানে ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে যেটার অ্যাক্রসে বেশি আসে সেটা হচ্ছে আপনার লিডিং হয়। যখন হচ্ছে ম্যাথগুলো সলভ করাবো তখন দেখেন যে ওই ক্যালকুলেটেড আউটকামের মধ্যে আমরা যখন এই কন্ডিশনটা স্পেশালি প্যারালাল সার্কিটের রেজোনেন্স কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করবো তখন এই ধরনের কিছু ফরমেশন আসবে ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইসিস করার পরে। ওইটার বেসিসে ওই যে বলেছিলাম না তখন যে যেই ভ্যালুটা আমাদের বেশি থাকবে, যদি লিডিংয়েরটা থাকে তাহলে ওই সার্কিটটা লিড করবে, আর যদি ল্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে থাকে ওইটা হচ্ছে আপনার ল্যাগ করবে। এক্স্যাক্টলি, যখন কম্বিনেশনে থাকবে তখন এই ধরনের কন্ডিশনগুলো আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে, আর যখন একা থাকে তখন এই যে আপনার আগে যে লজিক দিয়েছেন ওই লজিক ওইভাবে করতে হয়। হ্যাঁ, এটা আপনি শুরু করছেন আমি দেখছি। এই জিনিসটা আজকে রিয়াজে একবার স্টার্ট করতে গেছিল, রাইট? পরে হলো একটু মনে হয় কনফিউজড হয়ে যায়, টপিকটা আর কি ইগনোর করে গেছে। ব্যাপার না, প্রেজেন্টেশনে যদি মনে করেন কোনো একটা কিছু যাচ্ছে, পয়েন্ট তো অনেক থাকে, ঠিক না? ওইটা জাস্ট যতটুকু জানেন ওইটুকু বলে স্কিপ করে গেলেই হয়। প্রেজেন্টেশন বানানো তো ঠিক হচ্ছে আমাদের। এক্স্যাক্টলি। আর বলাটা ওই যে বললাম আর কিছুদিন প্র্যাকটিস করলে তখন দেখবেন ইংলিশের যে একটু ভুল হচ্ছে ওগুলোও ঠিক হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি, এটা আপনাদের ফার্স্ট টাইম আপনারা প্রেজেন্ট করছেন, তাই না? তো এখানে যে ভুল থাকবে এটা কিন্তু সবাই জানে, এটা আপনারাও জানেন আমিও জানি, কিন্তু এই ভুলগুলো যাতে বারবার রিপিটেড না হতে থাকে এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে, যে আমি ফার্স্ট টাইম যেটা ভুল করলাম ওইটা আমার সেকেন্ড টাইম ওভারকাম করতে হবে। তো এটা দেখবেন সেকেন্ড টাইম ওভারকাম হয়ে গেছে। আজকে যেমন অনেকেরই কিন্তু আগের দিনের তুলনায় এখন প্রেজেন্টেশনটা ভালো হচ্ছে, তাই না? তো এটা ওভারকাম করতে যে আবার দেখবেন আরেকটা মিস্টেক আসছে সামনে, তো এটা আবার ঠিক করতে হবে। তো এই যে সামনে এসে কথা বলা কিংবা ক্যামেরা অন থাকলে কথা বলা, এটা কিন্তু সবার জন্যই মোর অন লেস ডিফিকাল্ট, রাইট? যে যতই বলুক যে না আমার ভয় লাগে না, বাট অ্যাকচুয়ালি সবারই কিছু না কিছু নার্ভাসনেস কাজ করে, আর এটা উইথ টাইম সবাইকে ওভারকাম করে নিতে হবে। যখন জব সেক্টরে ভাইবা দিতে যাবেন, এখন তো সব নিজেরা বসে আছেন, তখন তো এরকম হবে না, ঠিক না? তো এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 14টা সবাই ওপেন করেন যাদের কাছে বই আছে। চ্যাপ্টার 14 এ ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সের চ্যাপ্টার, এটা বের করে জাস্ট হচ্ছে আর্টিকেল নাম্বার 14.5 সিরিজ রেজোনেন্স, এটা ওপেন করেন। আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে প্লাস আজকে যেগুলো পড়লাম সেগুলো এখানে সবই আছে। একটা সিরিজ রেজোনেন্স সার্কিট প্রথমে ড্র করা, এটা সবাই একটু খাতার মধ্যে জাস্ট আমি যে কি পয়েন্টগুলো লিখবো ওগুলো লিখে রাখেন। আর্টিকেল হলো 14.5 সিরিজ রেজোনেন্স। স্মাইল, একেতে প্রেজেন্টেশন দেন না, তারপর আবার এত কথা বলছেন, কি হয়েছে? ds is equal to dm angle of theta, এখানে r এর ভ্যালু না j omega l 1 by j omega c। টোটাল এই সার্কিট যেটা সিরিজ সার্কিট, দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা এলিমেন্টের অ্যাক্রসে কারেন্টের ফ্লোটা সেম থাকবে। তো এখান থেকে আমরা যদি জেডটা নেই, সবগুলো এলিমেন্ট যেহেতু সিরিজে কানেক্টেড, z is equal to r plus j omega l plus 1 divided by j omega c। আচ্ছা, নেক্সট বইয়ে আরেকভাবে ইকুয়েশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করা থাকে, আমি দুইভাবে লিখে দিচ্ছি। r প্লাস যদি আমরা যেটাকে কমন নিয়ে নেই তাহলে ওমেগা l মাইনাস 1 বাই ওমেগা c। কেউ কি বলতে পারবেন যে এখানে ছিল প্লাস, এই জায়গাটাতে মাইনাস আসলো কিভাবে? উপরের যে গুণ হলে যে স্কয়ার 1 বাই j মানে তো মাইনাস j। এক্স্যাক্টলি, আমাদের হচ্ছে ওই কমপ্লেক্স নাম্বারের ইন্টারমিডিয়েটে যে ফর্মুলাটা ছিল যে 1 বাই i is equal to minus i, ওইটাই এখন হয়ে যাবে 1 বাই j is equal to minus j। আচ্ছা, তাহলে যেটা কমন নেই এখানে মাইনাস, এই জন্য আমি লিখছিলাম। তাহলে এখানে আমাদের ইমাজিনারি পার্টটাকে যদি আমরা 0 ধরি তাহলে ওমেগা l minus 1 by omega c is equal to 0. So at resonance condition, omega naught L is equal to 1 by omega naught C. এই ইকুয়েশনটাকে বক্স করে রাখেন।
আর লেখা কি লাস্টের থেকে দেখতে পাচ্ছেন সবাই? লেখা শেষ হলে বলবেন। ওই যে x এর ওমেগা মাইনাস 1 বাই ওমেগা c ইকুয়াল টু 0 এরপর যে at resonance না, condition ওইখানে বলবেন resonance results when the imaginary part of the transfer function is 0। আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি। যেখানে এই কন্ডিশনটাকে শুরু করলাম এটার উপরে কেউ চাইলে টাইটেলটা লিখে রাখতে পারে, resonance results when resonance results when the imaginary part of the transfer function is 0। দিয়ে দেন হচ্ছে যে ওমেগা এল মাইনাস 1 বাই ওমেগা সি ইজ ইকুয়াল টু 0। আর যখন হচ্ছে আমরা এখানে কন্ডিশনটাকে লিখলাম তখন এভাবে লিখতে পারেন দ্য রেজোন্যান্স কন্ডিশন ইজ ওমেগা নট এল ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই ওমেগা নট সি। জাস্ট হলো সাইড চেঞ্জ করে ফেলছি। আর এখান থেকে আমাদেরকে ফাইনালাইজড ইকুয়েশনটা দরকার পড়বে, ওইটা হচ্ছে ওমেগার ভ্যালুটা কত এটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে ওমেগা নট স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই LC, দেয়ারফর ওমেগা নট ইজ ইকুয়াল 1 বাই রুট ওভার LC। এই ইকুয়েশনটাকে বক্স করে রাখেন। এটার ইউনিট হবে রেডিয়ান পার সেকেন্ড, রেডিয়ান পার সেকেন্ড। এক্সামে যদি কেউ ইউনিট ভুল লেখেন তাহলে 1 মার্ক কাটা হবে। ফুল ম্যাথ ঠিক আছে বাট ইউনিট ভুল, সেক্ষেত্রে 1 নাম্বার কমে যাবে। ফুল ম্যাথ ফুল ইউনিট। হ্যাঁ, এটাই আমি আশা করছিলাম যে এবার কোশ্চেনটা করবে যে ফুল ম্যাথ ভুল, যদি ইউনিট ঠিক থাকে তাহলে 1 পাবে। তারপর না দিলেও নম্বর কেন জানি জানি না, আমার এই কথাটা বলার সাথে সাথে মনে হচ্ছে যে এরকম ধরনের একটা কোশ্চেন আসবে, যে দেখা যাচ্ছে ফুল ম্যাথ ভুল ইউনিট ঠিক, তাহলে ওটা বলবো এক নাম্বার বলে কথা। হ্যাঁ, তাহলে আমি 1 দিয়ে দিব, অসুবিধা নাই। মনে করেন আপনার ওমেগা নটের রেজাল্ট ভুল আছে বাট আপনি ইউনিটটা রেডিয়ান পার সেকেন্ড লিখছেন, তাহলে 1 দিয়ে দিব। মানে 1 পেয়ে যদি আপনাদের গ্রেড ভালো আসে তো আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু ম্যাম যদি উপরে আছে ইকুয়েশনটা ভুল থাকে, ওটাই তো বললে না, ইকুয়েশন ভুল সব ইকুয়েশন ভুল সবগুলো, যে আমি যেহেতু ইউনিটের জন্য 1 কাটবো তাহলে ইউনিট ঠিক হলে 1 দেওয়া উচিত না। মানে যদি ম্যাথও না পারি কোশ্চেন দিলে রেডিয়াস পার সেকেন্ড লিখি। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন আসছে যে যদি আমি খালি খাতার মধ্যে খালি ইউনিট লিখি তাহলে হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং হবে, মানে ফার্স্ট মিডে যা পাইছিলেন তার থেকে 2 নাম্বার কমাই দিব। আচ্ছা ওকে, এবার দেখেন ওমেগা নট যেটা আছে ওমেগা নটটাকে আমরা রিপ্লেস করতে পারি টুয়াইস পাই এফ নট দ্বারা, তাই না? মানে এখন যদি ওমেগা নটটাকে আবার রিপ্লেস করা হয়, এই সমীকরণগুলোকে যতভাবে রিপ্রেজেন্ট করা পসিবল আমি সবগুলাই দেখাচ্ছি। তো পরীক্ষায় কিন্তু যে কোনো ভাবে ম্যাথ আসতে পারে, ওগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে বাসায়। ইজি দিয়ে দাও। বাসায় অঙ্ক করেন কয়জন? আচ্ছা, একে ধরেন আমি যদি ইকুয়েশন 1 কনসিডার করি তাহলে বলবে নাও ফ্রম ইকুয়েশন 1 we obtain we replace omega naught with choice by f naught, then choice by f naught is equal to 1 divided by root over LC, therefore f naught is equal to 1 by choice by root over LC। এটাই হলো মেইন যে ফর্মুলাটা দরকার, মেইন ফর্মুলাটা। তো অনেক ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ডাইরেক্ট এভাবে যদি ভ্যালু দেওয়া না থাকে, ধরেন সরাসরি ওমেগা নটের মানটা দেওয়া আছে, তখন তো আর এত কিছু করা লাগবে না। তো এই জন্যই সবকিছু জেনে রাখা ভালো যে একটা সূত্রকে আমি কতভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি।
দেখা হচ্ছে সবার? ওকে। আর এই চ্যাপ্টারে ম্যাথ করার সময় আপনাদের আরো কিছু ইকুয়েশন লাগবে হাফ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সির ওমেগা 1 আর ওমেগা 2 এর জন্য। তো ওইটার প্রমাণ আপনাদের লাগবে না, শুধু জাস্ট ইকুয়েশন দুইটা একটু মনে রাখবেন। ওইখানে যদি কখনো এরকম ভাবে এক্সামে হাফ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে ওমেগা 1 এন্ড 2 এর সমীকরণ দুইটা ইউজ করতে হবে। ওমেগা 1 is equal to minus r divided by twice L plus root over r divided by twice L whole square plus 1 by LC। আর ওমেগা 2 যেটা ওইটা আর এখানে ফর্মুলাটা পুরোই সেম, শুধু একটা জায়গায় পার্থক্য হচ্ছে এটা ছিল মাইনাস দিয়ে, এটা হবে প্লাস দিয়ে। r by twice L এখানে প্লাস ছিল প্লাসই থাকবে, রেস্ট অফ দ্য পার্ট অ্যাজ ইট ইজ। r divided by twice L whole square twice L whole square plus 1 divided by LC। ফর্মুলা দুটো লিখে রাখেন, আমি একটু পরে অঙ্ক করানো শুরু করব। আজকে করাবেন অঙ্ক সব? হ্যাঁ, প্রথমে মাইনাস হবে ওমেগা 1 first এটা minus, right? Omega 1 is equal to minus r divided by twice L plus root over r plus 12 whole square plus 1 by LC। আর omega 2 is equal r divided by twice L plus root over r by 12 whole square plus 1 by LC। আপনাদের কি একটু ব্রেক লাগবে নাকি অঙ্ক শুরু করব? ব্রেক লাগবে? হ্যাঁ ব্রেক দেখি সময় শেষ। না না, আজকে সময় শেষ মানে আমি 1টা পর্যন্ত ক্লাস নেব। আচ্ছা, এইটা যে দেখা যাচ্ছে না, কেউ একটু বলবেন না? ব্রেক দিলে সময় না